My dear students, welcome to our new video. We were dealing with the short history of the novel in England. In the last video, we came to know about the four pillars of English novel, or they are also known as the four wheels of the van of English novel. I hope you still remember the names. They are Samuel Richardson, Tobias Smollett, Henry Fielding, and Lawrence Sterne. These four novelists or these four writers are known as the four wheels of the van of English novel. They were the pillars of English novel. And in the last video, I've mentioned that the 18th century was the popular period of English novels. There were many novels of different runners or different styles had come in that period. So let's continue. 18th century had seen some Gothic novels like Castle of Otranto by Horace Walpole and Mysteries of Udolpho by Anne Radcliffe. Then another Gothic novels are Vathek by William Beckford and The Monk, a Romance is the complete title. The Monk by Matthew Gregory Lewis. So 18th century had seen some Gothic novels. You might have heard the term Gothic novels. Means it will be about some supernatural elements, about some ghost, devils, witches, etc. It is kind of a fearful kind of novels. So 18th century, in 18th century, we could see what we can see some Gothic novels, and the most popular Gothic novels of 18th century were Castle of Otranto, written by Horace Walpole, and he himself is known as the father of Gothic novel. Horace Walpole is known as the father of Gothic novel. So his most important Gothic novel was Castle of Otranto. Castle of Otranto. Then another important figure of Gothic novel was Anne Radcliffe, and that work was Mysteries of Udolpho. Another important work is Vathek by William Beckford, and The Monk is also another popular Gothic novel written by Matthew Gregory Lewis. And after these Gothic novels in the 18th century, sentimental novels of Oliver Goldsmith's Vicar of Wakefield and Evelina by Fanny Burney were emerged. So in the middle of 18th century, we could see some Gothic novels, and after that, there were some sentimental novels, especially by Oliver Goldsmith, and his important sentimental novel was that Vicar of Wakefield and Fanny Burney's Evelina. Sentimental novels means from the term itself, you can guess what it could be or what it would be. Sentimental novels which exploit the compassions and the sympathies of the reader. അപ്പോൾ ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ സിമ്പതിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പാഷനെയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നോവലുകളെയാണ് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
വി ആർ ഓൾവേസ് സിമ്പത്തറ്റിക് അല്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു അനുകമ്പ, സഹാനുഭൂതിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കരയിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളെ മറ്റൊരാളോട് സിമ്പതി ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നോവലുകളായിരുന്നു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ നോവൽസ്. And Oliver Goldsmith's Vicar of Wakefield and Evelina by Fanny Burney, most popular of that type. ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളായിരുന്നു ഒളിവർ ഗോൾഡ്സ്മിത്തിൻ്റെ വികാർ ഓഫ് വേക്ക്ഫീൽഡും ഫാനി ബേണിയുടെ എവലീനയും. Then moving on to another novels. In the 19th century, moving to another century, that is the 19th century. In the 19th century, what happened was that the English novels became more refined and focused on the middle class English society. So, in the 19th century, the English novel had changed. A rapid change could be seen in the 19th century, in 19th century's English novels. It became more refined and focused on the middle class English society. For 19ാം നൂറ്റാണ്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാവുകയും കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ, കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ഇടയിലോട്ട് എത്തുന്ന തരത്തിൽ, ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And it was mainly focused on middle class English society. അപ്പോൾ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ക്യാരക്ടേഴ്സായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് 19th സെഞ്ച്വറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും അവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും 19th സെഞ്ച്വറി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇൻ ദ 19th സെഞ്ച്വറി the English novel became more refined and focused on the middle class English society. And they discarded what we can also see that this 19th century English novel, they discarded the use of sensationalism and supernaturalism. ഇപ്പോൾ 18th സെഞ്ച്വറിയുടെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഗോത്തിക് നോവലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സെൻസേഷനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ജനകീയമാവുന്ന, ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ പ്രമേയമാക്കിയിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു ജീവിത കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നോവലുകൾ 19th സെഞ്ച്വറികളിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വാസ് ദാറ്റ് Jane Austen came up with her polished novel of manners. Jane Austen എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ഫിക്ഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ടുള്ള ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ. ഷീ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് ഹെർ പോളിഷ്ഡ് നോവൽ ഓഫ് മാനേഴ്സ്. അവരുടെ ഒരു നോവൽ ഓഫ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം നോവലുകളുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. What is novel of manners means? It is a work of fiction which recreates a social world, conveying with finely detailed observation the customs, the values, etc. അപ്പോൾ ഈ നോവൽ ഓഫ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം നോവലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വേൾഡ്, ഒരു സാമൂഹിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ ചില പാലിക്കേണ്ട ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും കസ്റ്റംസും വാല്യൂസും അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നോവലുകളാണ് നോവൽ ഓഫ് മാനേഴ്സ്. സോ എഴുത്തുകാരി അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വേൾഡ് ദേ വിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ഓർ ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓർ റീക്രിയേറ്റ് എ സോഷ്യൽ world where they want to convey or they want to follow the customs and the values which they create in that social world. And Jane Austen is the most popular writer of that period, and her important novels were Pride and Prejudice, then Mansfield Park, Sense and Sensibility, Emma, Persuasion, etc.
So all these works are most important, and you should keep these works in your mind. So Jane Austen, her novel of Manners, she started a kind of novels which was titled as, or which was referred as novel of Manners, and her important novels were Pride and Prejudice, Mansfield Park, Sense and Sensibility, Emma, Persuasion, etc. Then after that, Bronte sisters emerged, Charlotte Bronte, then Emily Bronte and Annie Bronte. So Charlotte Bronte's Jane Eyre was one of the most popular novel of that period. Then Emily Bronte came up with her important one and only novel, that is Wuthering Heights. She hadn't written any other novel. So Emily Bronte's novel was Wuthering Heights. So Charlotte Bronte's work was Jane Eyre, and Wuthering Heights is a novel by Emily Bronte. So in the 19th century, we can see some novels, popular novels, and which was mainly focused on the middle class. And a typical example was the Jane Austen, then Charlotte Bronte, the Bronte sisters, Charlotte Bronte, Annie Bronte, Emily Bronte, etc. And in the middle of the 19th century, Walter Scott, he initiated the historical novel. He initiated historical novel through his collection of novel short story, collection of novel titled Waverley. So Walter Scott initiated the historical novel. Historical novel, in that he mainly focused on certain places, and he talks about some places, the history, etc., etc. So Walter Scott, he initiated the historical novels and through his Waverley collection, and his important novels are Old Mortality, Ivanhoe, etc. So Walter Scott was the founder of historical novel. We can call him as the father of historical novel. So Walter Scott was the father of historical novel, and through his collection called Waverley, he initiated or he introduced a historical novel, and his most important novels are Old Mortality and Ivanhoe, etc. So moving on to the another novels of the same 19th century, we can see that the English novel which entered a new phase. So 19th century, in the 19th century, we can say that the English novel which entered into a new phase. അപ്പോൾ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകൾ ഒരു പുതിയ രൂപാന്തരത്തിലോട്ട് എത്തിയതായിട്ട്, ഒരു മാറ്റത്തിലോട്ട് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. And one major figure of that phase was Charles Dickens. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. So the English novel which entered a new phase in its history with the advent of Charles Dickens. So Charles Dickens, who tried to use novel as a platform for social reforms in the 19th century England. ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകൾക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു റാപ്പിഡായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ്. He used, or he tried to use novel as a platform for social reform. ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു റിഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളെ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. സോ we can see that Charles Dickens in the 19th century, who used his novels as a platform for social reforms in the 19th century England. And typical example for his novels, Nicholas Nickleby, The Great Expectations, David Copperfield, which is regarded as his autobiographical one, then The Hard Times. All these were his important novels. So Charles Dickens, who changed, who made this novel into a new phase. His arrival had made novel into a new phase,
and he tried to use novel as a platform for social reforms. Then, along with Charles Dickens, there were another important writers like Thackeray, William Makepeace Thackeray, who popularized the novel of ideas, and his important novels were Vanity Fair and Henry Esmond. So, William Makepeace Thackeray, who popularized the novel of ideas, and his important novels were Vanity Fair, Henry Esmond, etc. So towards the end of in the latter part of 19th century, Thomas Hardy was another major figure. So Thomas Hardy was another major figure in the latter part of the 19th century, and he set up his novels in the backdrop of Wessex. For Wessex is, is a place, is a county in England. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു കൗണ്ടിയാണ് വെസെക്സ്. അപ്പോൾ വെസെക്സിനെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിലാക്കിയിട്ട് വെസെക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നോവലുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തോമസ് ഹാർഡി വാസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. ചാൾസ് ഡിക്കൻസിനെ പോലെ തന്നെ നോവലുകളെ അത്രത്തോളം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ജനപ്രിയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ് തോമസ് ഹാർഡിയും. So both are regarded as the father of, sometimes both are regarded as the father of English fiction or English novels. ക്രിട്ടിക്കുകൾ രണ്ടുപേരെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഫിക്ഷൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിക്ഷൻ്റെ ഫാദറുകളായിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ടായിട്ട്. So Thomas Hardy was another major figure in the latter part of the 19th century, and he set up his novels in the backdrop of Wessex. Then the Mayor of Casterbridge, his important novels are The Mayor of Casterbridge, Far from the Madding Crowd, The Return of the Native, Jude the Obscure. There are other novels too. So I'm just quoting some important novels of Thomas Hardy, and they are The Mayor of Casterbridge, The Far from the Madding Crowd, The Return of the Native, Jude the Obscure. Another late Victorian novelist was Henry James. Another late Victorian novelist was Henry James. So, towards the end of the 19th century, or towards the end of the Victorian period, Henry James, another novelist, emerged, and who carefully portrayed the manners, conventions, and conflicts of the individuals and their social classes. ഇപ്പോൾ ഹെൻറി ജെയിംസ് 19th സെഞ്ച്വറിയുടെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഹെൻറി ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിസ്റ്റ് എമേർജ് ചെയ്ത് വരികയും അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ആളുകളുടെ രീതികൾ, അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ, കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്, ഓരോ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ സോഷ്യൽ ക്ലാസസിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോവലുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. സോ ഹെൻറി ജെയിംസ്, ഹൂ വാസ് എ ലേറ്റ് വിക്ടോറിയൻ നോവലിസ്റ്റ്, portrayed the manners, conventions, and conflicts of the individuals and social classes. And his important novels are The Portrait of a Lady. That's very important. Henry James' most important novel was The Portrait of a Lady and The Golden Bowl. The Golden Bowl and The Portrait of a Lady were the most important novels of Henry James. And coming to the 20th century. In the 20th century, the repercussions of the two world wars, which brought rapid changes in the art of fiction writing. ഇപ്പോൾ 20th നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും, in the 20th century, the world had seen two world wars. ഈ ലോകം രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിണിത ഫലങ്ങളായിട്ട് ദാറ്റ് ബ്രോട്ട് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിംഗ്. ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിങ്ങിലും അതൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
Then popular one was H.G. Wells. H.G. Wells. H.G. Wells popularized science fiction through his novels like The Time Machine, then The Invisible Man, etc. So H.G. Wells, who was regarded as the father of science fiction എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ജി വെൽസ് ആണ്. So H.G. Wells, who was popularized science fiction through his novels like The Time Machine, The Invisible Man, etc. Then let's move on. Then Joseph Conrad, who portrayed the character, the darker side of the human nature. So Joseph Conrad, who portrayed the darker side of the human nature. It is as a result of the വേൾഡ് വാർ. സോ വേൾഡ് വാറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ടൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിൽ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ജോസഫ് കോൺറാഡ് പോർട്രേഡ് ദ ഡാർക്കർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ മോറൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, ദെൻ ദ റേഷ്യൽ പ്രെജുഡീസ് എക്സെട്ര. അത് മാത്രമല്ല, മോർ കോൺഫ്ലിക്ട്സുകളും റേഷ്യൽ പ്രെജുഡീസുകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിൽ പരാമർശ വിധേയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And his important novels are The Heart of Darkness, then Lord Jim, etc. So Joseph Conrad's The Heart of Darkness, Lord Jim, etc. were his most important one. Then D.H. Lawrence, whose works related to the class discrimination and the psychological issues related to the human sexuality and instinct. പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള D.H. ലോറൻസ്, അദ്ദേഹം ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ കുറിച്ചും വിവേചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വർഗവിവേചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കത്തെക്കുറിച്ചും ഹ്യൂമൻ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിൽ പരാമർശ വിധേയമായിട്ടുള്ള. ആൻഡ് ഹിസ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ നോവൽ വാസ് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ്. അതിൽ ദിസ് Electra kind of relation, Oedipus kind of relation was the. So Sons and Lovers was his most important one. Then Women in Love, The Rainbow were his most important novels. Then James Joyce and Virginia Woolf, these two writers, they popularized the stream of consciousness in fiction. English literature had more popular novels, especially in the second half of the 20th century, but I'm not going to mention it. But you have to understand that there are many other important novels too. So that's all for you today, and we will continue in the next video. Thank you.